దేశభక్తులు మహానుభావులు. అయిపోతున్న టైము. ఓకే, మీరు ఇంకోటి ఏంటంటే మంచి థీసిస్ వర్క్ చేయండి. యూ హ్యావ్ 4 years టైం టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్, ఇఫ్ నాట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్. మీకు మంచి థీసిస్ వర్క్ చేస్తే మీరు జాబ్ జేబులో పెట్టుకున్నట్టే. ఒక జాబ్ జేబులో పెట్టుకున్నట్టే. ఎన్‌పీటీఎల్ కోర్సెస్ కూడా చేయండి. లేకపోతే దే మే ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో ఫైనల్లీ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పేది ఏంటంటే చెప్పిన హోదా ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్. అంటే మనం ఆలోచించాలి, ఆలోచించబడాలి. మంచి స్వప్నం రావాలంటే వచ్చిన స్వప్నాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. డ్రీమ్ వచ్చిన స్వప్నాన్ని ఆలోచించాలి, ఎలా చేయాలని, దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ప్లాన్ వేసుకోవాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్. అలా చేస్తారా? వ్యక్తి was Charles Rajendran. You can go through the internet once. He's a very admired scientist in the world who has done his PhD in Cambridge University, London, and he has published a number of articles, research papers in identity transactions. Very people are always simple, చాలా హంబుల్గా మాట్లాడతారు. But once he enters class, his class is always special and unique. అలాంటి వ్యక్తుల చేత మనం పాఠం విన్నాము, అలాంటి వ్యక్తులతో మేము ఉన్నామని అనుకుంటూ ఉంటాం. But once you start his lecture, once you will seeing him in the class, it will be an outstanding lecture in your life. చాలా హంబుల్గా చెప్తారు, వెరీ హంబుల్. Now it's time to call upon our Vice Chancellor, Dr. Huge Prasad Garu, to address the students. Therefore, dignitary is honored as faculty members and students, most English students, because students are the focal attention of today's afternoon function. I have a very big international conference and get 2 days. So what I do is I'll quickly come to an important thing for which we will request you to connect with you. Maybe I request Edward to connect with you all on this your document. Satish, undertaking paper system. There are two initiatives which GGU has taken up. One with the IBM, the other one is with Cambridge. These two are outstanding initiatives because we ఒక సెట్ ఆఫ్ సెమిస్టర్స్ బయటకు వచ్చారు. 8 సెమిస్టర్స్ అయిన తర్వాత మీకు సర్టన్ సబ్జెక్ట్స్లో ల్యాబ్స్లో థియరీలో విజయాల ద్వారా మీకు ఇన్సైట్ ఇవ్వబడుతుంది. కానీ when it is compared with the requirement of the actual industry, especially in areas called AML and cybersecurity, what GGU has done is connected with the leaders in these two domains and come out with synergistic programs rather than do synergy negotiation. The first partner happens to be IBM. IBM doesn't require introduction, one of the greatest and biggest companies in the world of IT. And the focus there is on AML, and it is actually integrated into the bigger program.
సో దీన్ని సపరేట్గా మనం చదువుకోవాలి. బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. Classroom sessions, hands-on lab exercises, and district projects. The subject will be covered on neural networks, pattern recognition, natural language processing, analytics, material technologies. So, ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇంతకుముందు చదివిన వాళ్ళందరికీ ఆ, చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి. ప్లేస్మెంట్స్ Samsung to Dell to Cognizant to Infosys to Mahindra to Zensar. So those of you who are really interested in AML, so this session is over. When the session is being conducted by the faculty member, you would connect with the faculty member, get more details if you're interested in register. The other program is connected to cybersecurity and the type of topics that KPMG group will be giving along with Indian University are connected to data privacy, identity access management, digital forensics, mobile security, and AI for cybersecurity. Now, ఉద్దేశంలో ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ దే ఆర్ యూనిక్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే అండ్ I don't want to spend too much time in advising you what you should do because till now you are part of a small community called intermediate. Now you are part of university. When you are part of university, there are more choices to make. Bad choices are there, good choices are there. You should make good choices. And the idea here is not to learn something and remember something. The idea here is learn something, remember something, understand the same thing, evaluate the same thing, finally create something. So this particular concept is called sequential conceive, design, implement, operate. So all of you will be getting opportunities for conceiving, designing, implementing, operating. And you may be wondering what is the importance of this. Just about 3 days ago, one of your seniors, Sai Kiran, he came to Rajamandri Electronics Department and the innovation competition conducted there in Rajamandri. Out of thousands of people, he happened to get the third prize in the cash prize. So మీకు తెలుసో తెలియదో రాకెట్ ఇండియన్స్ ఇలాన్ మస్క్ ఏదైతే తయారు చేస్తున్నారో ఇండియాలో there are two small companies which are working at it. One is called Skyroot, other one is called Aditya Cosmos. ఇందులో ఏంటి అంటే somebody from third year onwards, mechanical and other person is from electronics, both of them have created a company called Aditya Cosmos, and their idea is to create rocket engines which can fly or which can propel the satellites up to low Earth orbits for 400 to 500 kilometers. మీకు చూశారంటే the technology is very similar to the technology which comes aeronautics చూడండి people cosmos. So in a similar way, నా ఉద్దేశంలో మీరు not everybody needs to look for job. Job is not meant for everyone. There are some people who are interested in doing something on their own, and for them, GGU always is ready to create one platform through which they can convert their ideas into proof of concepts. And if the proofs of concepts are already okay, they can convert into prototypes. And all these things they can get funded by DST, NITI Prayas, NITI Aayog, DSR, etc. Finally, I just want to say that 28 and 29, we are conducting one international conference on this. But those of you who are interested in listening to the Taiwanese professors in subject matter related to electronics, embedded systems, and sustainable development goals,
please connect with your faculty member in these sessions on 28 and 29 in GGU. I wish you the very best of luck and genuinely feel that this 4 year stream which you are going to have will play a strong part in terms of you realizing your life. Thank you and all the best. Thank you, sir. Now I must provide some feedback really also to us. My colleagues are the Vice Chancellor Chandrasekhar, Registrar Sharma garu, R&D Dean Mr. Anand Raj garu, Dean Academics Mr. Leela garu, your leaders, the Freshman Engineering Department Dean Mr. Raja garu, and all my colleagues and my dear children, very, very good afternoon and good evening to all of you. You might not think energy is very, very, very. Good evening. Talking to especially the students before lunch and after lunch. Why? Because before lunch you may be feeling hungry. After lunch you may feel sleepy. As a teacher, we are here to make you awake. I think definitely we can do that. You just see the slogans on this. I don't know how many of you have. What is the first one? The first day out is nice. What is the next one? Ignite your nature. Ignite your. That's the end of the thing. My things also. When you speak Friend, the class absolutely come. Sorry, sorry, please, speech. Let me tell you very briefly that we are sitting down for the chairman and chancellor of GGU. We can actually be adding what I don't want to reverse. We see of learnings. You know that lot of you and your parents might be having lot of dreams. Not a fulfilled as in son or daughter or your parents, your dreams. It's the first goal which you have to have in your mind. Yeah. I know that there may be many students, their background may be very poor, the parents may be poor, with so much of hard work, so much of hard earning money, they are investing on you. Because they might have struggled a lot, but they don't want to see their children to struggle again. That's why they are sending you to become a good human and good engineer. Character, being disciplined, having a commitment, are very important. Any disciplined person can reach definitely many ones. Not that others cannot reach, but always a disciplined life will lead you to the extremes. You may be dreaming, I want to become, or I want to become an employee of a Microsoft.
I want to become an IBM software engineer. I want to pursue my higher studies in university. So different persons will have different dreams. Once if you set your goal, I want to become this. So you have to stand on that. There will be a path. See, from here I want to go to Rajahmundry. You may have different needs. Whatever the routes are there, but you have to reach the Rajahmundry. If you take a long path, what happens is some other person will reach before you, then you will be losing the opportunities. That's why you must choose the right path to do it the right time. That is most important. We get little late, there may be competitions. When I know how many of you have from not CSC branches, can I write your hands? That's nice. See, the problem is, previous to this, when I was at the so my speech was limited to only software. How my speech might one because I'm a civil engineer. You know how the engineering has developed the basic branches of the civil engineering and both earlier, olden days. Beginning all the branches have developed from the engineering. See this. So nowadays the opportunities are more in the software field. That's why many of you are choosing computer science. No problem. So you may be having the passion to become a software engineer. Similarly, you also have the equal opportunities in the streams also. Civil mechanical, those go in the software line rather than before. But civil mechanical, mainly in both. Of course, they also have the opportunities in the smaller than us. But still a different share. Only thing is, some of you have chosen the branch. You may like it, but some of you might have not got the seat in computer science, that's why you might have taken other branches. By choice or by chance, anything. But once you have chosen the branch, two, okay, 100% of the satisfaction. Always the top 10 people will have their openings in any field. Only thing is, you must try that you must be in the top 10 or in the top 100. Why? Why not? You will definitely get into a good industries also. There are a lot of industries coming up. I can definitely see 15 to 20 years there was no civil engineering production. Production is you know, no matter. Nowadays it's coming up. So earlier there were some industries were closed because of that engineering was not doing well. Now it is doing well. Lot of industries are coming up. Lot of infrastructure has been developed. There are so many smart cities have been announced by our Prime Minister Modi. So many highways are coming up. Earlier, to travel from here to Vijayawada, all of you know that right now, maybe 5 to 6 months. Now you can reach Vijayawada maybe in 1.5 to 2 hours. How the national highways have been developed. So who is doing all these plans? Not the computer science, the civil engineering, the hardworking labor. So all the people are involved. All the engineering streams are involved in all things. If you want to prepare a car, only this way automobile engineer or mechanical engineer. To manufacture a car nowadays, you require an electrical person, an electronics person, and an automobile mechanic.
All these three people are definitely required even to balance the small. So that way, all the drugs have importance. Don't worry. What I'm going to stream about. Do it. Whether you got by chance or by choice. Do well. We are here to learn it, learn what? That's it. It's not going to ignite your things. Will definitely ignite you for your right future. One thing is you have to define what you want to become. But in most of the placements, we have a good player carried to suit the industry. I think the earlier my colleagues were telling you have to choose a right place and good university. 100%. The government, global has the right person to pursue your studies. Where you will be exposed to different areas. Where you can challenge with the other students. Likewise, we will train you. You will definitely find whatever the industry you want to appear, these companies, especially training also will be there without having the knowledge. Only thing is, you should give us the information. This is my goal. Some of you may be interested, as I was telling earlier, interested to go yourself to pursue your higher studies. Right? That's also a good chance. After all, may want to become a good researcher. The PhD program, perhaps we have the institutes like IITs, NITs, ISC. There are so many institutions are there. But one thing you should choose. That's our more passion is my son is studying, my son or daughter is studying US. Go study when you if you don't get it, you can always come back and whatever the intelligence you have gained there and apply to Asia. Most of the students whoever goes abroad, they are getting sick. Many of them are not coming back. But that's your choice or your parents' choice. But always, my preference is always go learn, gain, and come back and let us develop our nation. It's only choice I'm giving you. I'm not telling you anything that I'm not enforcing on you. It's your choice. You never think of this. Right? Suppose if you want to go abroad, what is the requirement? You have to eventually talk to the door, treatment, all those things. So we'll train you. Or if you want to get a placement, we'll train you in that way also. Even some of the companies nowadays, they're asking for the gate quality. So prepare for the gate also. Only proper information has to be given to you and development center. Then they will take you to different apps. Either to prepare for the higher studies or to prepare for the companies. So likewise, we are always here to guide you properly and to fulfill your and your skills. We are always here to ignite you to a bright and better future. Always remember, dream, dream, dream till you reach your goal. Be attentive again to reach your goal. Struggle and do the hard work in these 4 years. Don't relax. We will think that, okay, at least by implement I got a seat in Godavari government. We'll guide you. But don't get relaxed. You have to perform. If you struggle or if you do the hard work in these 4 years, your future will be very bright. Now, if you try to enjoy latter stage, I mean, you may have to face the difficult situation.
So very important in these 4 years, you have to perform. Have the great. Do the justice for your parents' dreams. Fulfill your dreams and your parents' dreams. Once again, I am telling you, thank you for giving me this opportunity. We are always here to thank you. Thank you. All the very best to all of you. Thank you. Now it's my pleasure and honor to put before you our Chancellor, Godavari Global University. He is the founder, chairman of Chair Program Institutions. He is Blackburn and he is playing a pivotal role in establishing infrastructure, bringing quality academics into the your curriculum, building labs, especially state of the art labs for next generation technologies. Is giving space, building or creating an ecosystem for innovation, innovation and startup, which is one of its kind in our country. I can say with proud, it's one of the fish in our country where all these things are under progress. So it's already so far depend on our country, what are they going to see to just Yeah, बिल्कुल आ सर मैं बहुत ये रहा है ये रहा है distribution ऐसा करता है all but the second like whatever global university orientation program respected Professor Chancellor and other directors on the dais, the members of the faculty and vice principals, first, my dear parents, and especially my dear young budding engineers, whom you are sorry for local to global. You studied in different institutions, university, there is intermediate, state board or CBSE or any form, come and they choose a very beautiful institution that is local to global. Global means global university. Congratulations to all of you who you got the seats in this prestigious scheme. Recently, 28 years of excellence, 26 batches we admitted in GIET, an autonomous institution, and private university. So we have
This is the second batch of university students which you all gather here. Today we have seen some challenges like this morning. So we are still having welcome and welcome you all. Thanks for your confidence imposing this university. And I'm 100% I'm assuring everybody that this institute provides the wonderful opportunity to all of you, takes care of your career, and will give you a proper undergraduate education along with one or more jobs. Subject to condition, one plus one or one plus two. Actually. Subject to condition, you have to be well disciplined and you have to be on time to the university or class, and you have to be in the classroom for the 60 minutes or it is labs 2 hours or 3 hours according to a timetable. And if you ensure start, everybody should off online. And what I propose you please be before time and don't waste your time at all because time management is very, very, very important virtually for any one of you. So, secondly, work hard. Actually, you studied into plus two and got this wonderful ranks in the state and got this university seat in this institution, in the university, this university, and you are very fortunate. And the second thing, which you have to work hard. If you plan it properly from today, it's a golden opportunity to all of you. We, as a university, we have highest intellectual property means your faculty members, lecturers, associate professors, assistant professors, principals, deans, directors, and all. They value one they're highly accomplished and highly knowledgeable. And we design this 4 year program and all the semester and your intention, your jobs, your placements and all. Therefore, all you receive their research oriented university means from the day one we focus our students to be in the research areas to develop server. So innovations, incubations, startups. The ecosystem is there in this institution. What is the institution? We have signed with last week, 4 5 days back. We signed with government of Andhra Pradesh. Is Ratan Tata Innovation Center Hub at Rajahmundry. We Anantapur, Tirupati, Vijayawada, Rajahmundry, and Visakhapatnam. Government of Andhra Pradesh took initiation and started 5 ecosystem centers of its spoke model. And we are partnering with them. We partnered, we signed an MOU with them. Likewise, we have 59, 60 MOUs with governments and universities. We have around 10 universities across the globe. We have top class universities like University of Berkeley, California. That's world's one of the renowned highest Nobel laureates, 31st of the global Nobel laureates producing university in the world. And we have like recently we had tied with the GGU tied up with the Macquarie University, Australia, and the KPMG, world renowned financial consulting company. We signed an MOU for the undergraduate program. You're all eligible for that, but you should have the drive. And we have another program in IBM. IBM, GGU, IBM is the world's best IT company now. You all know.
used to use the IBM laptops. We recently, we had in the last couple of months, 3, 4 months, we had those two MOUs. And likewise, in the respect to this thing, we have one Kelvin program we started last year. Third year onwards, the students get internships. While they are doing their job, they get 30,000, 5,000, 3,000 rupees as a matter of internship. And those students will be absorbed with an annual package of not less than 20 lakhs, maximum up to 40, 50 lakhs package also. And these two courses also, I am encouraging that you yourself and Vice Chancellor to encourage the students to bring them this role and will even ready to make some 5 different students will sponsor myself. I pay that fees and all. And they are going to, no. See, ultimately, the economy of individual families across the country are low. It should be balanced. Otherwise, so many problems will arise. So that's the reason we want this year all that 22 students, 23 or 22, 22 students, I am giving them personal financial support that is around 2.5 lakhs, 2.7 lakhs per annum. For all of them, I am paying them and they will offer a wonderful position in the industry. And the second thing, we should be amendment your main, you have to create yourself, you mold yourself that you should be self-motivated. One thing about you all heard about the Shakespeare, William Shakespeare. John Keats, another English novelist and a writer, said about Shakespeare, John Keats, whose head teacher stars and sunbeams know. He is self-schooled, self-honored, and self-secure. అంటే ఈ ప్రపంచం ఎక్కువ మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం తెలుసుకున్నాను అందులో షేక్స్పియర్ ఒక మనకి వేదవ్యాస మహర్షి అలాగే ఇక్కడ పోతన మహర్షులు అన్నయ్య ఎలాగో అలాగా వారు ఆయన కోసం జాన్ కీట్స్ అంతటి మించున్నటువంటి ఒక ఆంగ్ల వైట్ రైటర్ అలాగే మన యొక్క విజ్ఞానాన్ని మనమే మనిషి మనమే తీర్చిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. మనిషి అభిధానిక నమ్మక చదువు అలాగా మనిషి కష్టపడితే ఇక్కడ ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో మీకు నో క్లాస్ నో కలర్ ఎనీథింగ్ ఓన్లీ యువర్ నాలెడ్జ్ your attitude, your body language, your communication skills. అంటే 4-5 ఐటమ్స్ అనుకుంటే కృషి, పట్టుదల, దీక్ష, దక్షతలు ఎలాగో ఉండాలి. వాటితో పాటు ఈ 4 కూడా మీకు బాగా నాలెడ్జ్ వచ్చి ఉండొచ్చు. మేము అందరికీ ఇప్పుడు హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ రోజు సుదినం మీ అందరికి వచ్చేసి ఆగస్ట్. ఎందుకంటే మీరు 18 సంవత్సరాల పాటు అలాగే 19 సంవత్సరాల పాటు 12+10+2 12 సంవత్సరాల పాటు 14 సంవత్సరాల పేరు ఇప్పుడు వేరు మరి యూనివర్సిటీలో మంది ఈ 2 రాష్ట్రాల్లోని అతిపెద్ద విశ్వవిద్యాలయం. అలాగే మీ యొక్క చదువు చెప్పేటువంటి గొప్ప వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా గొప్ప వాళ్ళు ఫలానా డ్రెస్ వేసుకుని పైన షాల్ వేసుకుని కంట్రోల్ పెట్టుకుంటాం కాదు గొప్పవాళ్ళు.
వాళ్ళు ఒక విజ్ఞానంతో మిమ్మల్ని ఆకర్షిత చేసి మీకు ప్రజ్ఞానాన్ని ప్రబోధించేటువంటి ఉత్తమమైన గురువులతో ఉన్నారు. 4th of September మీరు వ్యాఖ్యంగా మేము 15 హాలిడే వచ్చింది. దానికోసం చెప్పి 4th ఇక్కడ టీచర్స్ జరిపిస్తాం. మీరు కూడా కొంతమంది టీవీలన్నీ పెడతారని మీరు కూడా భాగస్వాములు అవ్వచ్చు. అలాగే మీకు ఇప్పుడు ఈ ఓరియంటెడ్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ 1 week or 2 weeks మీటింగ్ విల్ డిసైడ్. అండ్ మీకు ఏమి కావాల్సినా కూడా ఈ సంస్థ పూర్తిగా మీకు అన్ని సమకూరు. మనకి ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉండవు, ఎవరికి కూడా ఏ సంవత్సరం కూడా మన ప్రపంచంతో పోటీ పడడం కోసం మీ అందరినీ కూడా తయారు చేయడం కోసం ఎక్కడ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మీరు ఇటువంటి మంచి రోజుని మీరు చక్కగా ఒక ఈ ప్రతి సెమిస్టర్ లో ఎక్కడ కూడా ఆప్షన్ కాకుండా దయచేసి కావచ్చు. యూనివర్సిటీ ఆప్షన్ కావద్దు, ఒక నిమిషం లేట్ గా రావద్దు. ఆఫ్టర్ ఆల్ గేట్ దగ్గర 25 సంవత్సరాల నుంచి దగ్గర మా హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళే గేట్లు ఆపేస్తారు 5 minutes లేట్ అయితే. మనకు మెడికల్ కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ దాన్ని అనేక చెప్తారు. కోనసీమ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ మనకి 1200 హాస్పిటల్ అండ్ మెడికల్ కాలేజ్ అంచేత ఇక్కడ కూడా మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ ఆపేస్తారు. ఆపేసి మీరు అలా నిలబడి ఉంటారు అక్కడ. ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్షన్ కావాలి, ఆన్ టైం పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి. మీకు ఆ నిబద్ధత చాలా 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 అవసరం. మిమ్మల్ని మీరే చెడు వ్యసనాలకి దూరంగా ఉండాలి. మీకు ఎక్కడ ఉంటాయని అనుకోను, కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఒకరికి ఉంటే ఇది వేలాది మందిలో వాడికి దూరంగా ఉండండి. అటువంటి ఉంటే ఎవరైనా మీ మేడమ్స్ లిస్ట్ కానీ సార్ లిస్ట్ కానీ తీసుకురండి. వెంటనే మేము దాన్ని అడిగేటటువంటి వ్యవహారం మేము చేస్తాం. అలాగే మీరు ఇక్కడ మీకు తెలిసిన తెలుసు, ఇక్కడ ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు క్యాంపస్ క్లీన్ క్యాంపస్ మీ పేరు చైతన్య నాలెడ్జ్ సిటీ అని పెట్టాం. మనమే ఒక సిటీ ఎక్కడైతే అక్కడ. అలాగే అమలాపేట చైతన్య హెల్త్ సిటీ అని పెట్టాం. అంచేత ఇక్కడ ఒక పేపర్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ కూడా బయట నాకంటే పక్కన నేర్చుకోవాలి. ప్రపంచానికి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు యువత యువతి యువకుల ద్వారా మీరు మనం నేర్పించి మనం మన జీవితాలు కూడా ఏమ్మా బాబు అమ్మ తప్ప ఎవరిని కూడా మేము ఎవరిని కూడా గట్టిగా ఉండి పిలవంగా పిలవదు. అందరూ కూడా చాలా మర్యాద ఇస్తూ మర్యాదను స్వీకరిస్తారు. మనం మర్యాద ఇచ్చినప్పుడు మర్యాద వస్తుంది. అది నేను మీకు ఇచ్చిన మీరు తిరిగి ప్రతిగా నాకు ఇచ్చిన కూడా. సో మీ ఇక్కడ అన్ని విషయాలని ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ ఎన్ని లాస్ట్ ఇయర్ మనం దాదాపు చెప్పేవాళ్ళకి వెళ్తే 100కు పైగా యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కి 100కు పైగా ఈవెంట్స్ చేస్తాం. అంటే 365 రోజుల్లో 100 చేయకుండా సామాన్యం కాదు. ఎక్కడ జరగకూడదు మనమే తెలియగలిగాం. నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అక్కడి నుంచి కూడా ప్రొఫెసర్లు వచ్చారు. పద్మశ్రీలు, పద్మభూషణులు, ఈ భారతదేశానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసినటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా వచ్చి ఇక్కడ వేరే దయాసం మనకు అవసరం. విద్యార్థులకి మంచి విజ్ఞానాన్ని అందించాలి. క్లాస్ రూమ్ ఇచ్చే కాకుండా అకాడమిక్ గా బుక్స్ నాలెడ్జే కాకుండా మీ అందరినీ ఇంకా ఉన్నతంగా చూడాలని లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్న సంస్థ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనము ఈ సంవత్సరం కూడా 1+1 ఆఫర్ మినిమం 1+1 1+2 ఆఫర్స్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా జెన్యూన్ ప్లేస్మెంట్స్. ఎక్కడ కూడా అబద్ధాలు చెప్పిన సంస్థలు మీరు కూడా ఎప్పుడు జీవితంలో అబద్ధం చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయొద్దు. మా పిల్లలు పని చేయవచ్చు. అలాగే చెడు వ్యసనానికి చాలా చాలా దూరంగా ఉండాలి.
ఎదుటి వారిని మీరందరినీ కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులు ఇవాళ నుంచే మీ అందరూ కూడా మోటివేట్ అయ్యి మీ తల్లిదండ్రుల ఎడల కొంచెం ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి ఎక్కువ మర్యాదగా అలాగే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ మీరందరికీ పక్కన మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మీ భాష మీ పలుకు మీ స్పష్టత మీ యొక్క ఆత్మీయత మీ ఆప్యాయత వారికి కూడా మీరు కొంచెం పంచి ఇవ్వాల్సిందిగా మిమ్మల్ని నేను మీకు తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్. ఓన్లీ మనిషి తాలూకు భావం అలాగే మన భాష మన ఎదుటి వారికి మాట్లాడేటప్పుడు చూసేటువంటి చూపు ఇవన్నీ కూడా బాగుంది. ఎందుకంటే మీరు మీ బాడీ నుంచి మారిపోవాలి మొత్తం ఇంకా అదనంగా ఇంకొకటి పొరపాటు కూడా మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ ఎవరు సెక్యూరిటీ దగ్గర నుంచి గార్డ్ దగ్గర నుంచి ఎవరు కూడా తను విసిపడతారని దాన్ని కనపడుతుంది అడుగులు పెట్టాలి. ఎవరు ఏమన్నారు మీరు ఎవరు కొత్తదాన్ని చూపించవచ్చు. మీ ఇదివరకు మీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ మీరు ఎలా వెళ్ళి మీరు చదువుకున్నారు అంత చక్కగా అవ్వచ్చు. మరి అందరికీ మిమ్మల్ని అడవులు చేసేటువంటి వ్యవహారం ఉంటుంది అనుకుని ఉంటుంది. అక్కడ ఎలా ఉందని నాకు తెలియదు. ఫ్రమ్ వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో మరి ఇంకొక విషయం చెప్తా. ఇక్కడ మీ అందరికి కూడా మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఏదైతే రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ స్టార్టప్ ఈకో సిస్టమ్ కి ఏదో ఒకటి ఒక ప్రతి మనిషి కూడా ప్రతి అమ్మాయి అలాగే అబ్బాయి ఇక్కడ మన విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ బ్యాచ్ నుంచి లాస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి మేము ముందు నుంచి చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా ఇదే ఫోకస్ పూర్తిగా ఉన్నాం. ఏమిటంటే మీ అందరితో కలిసి రీసెర్చ్ లో కంపల్సరీగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు. మొదటి నుంచే మీరు దాంట్లో పూర్తిగా భాగస్వాములు కండి. గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అలాగే మెంటరింగ్ కి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ చేసి మీరు కొత్త ఆవిష్కరణల వైపుగా మీరు వెళ్ళాలి. అలాగే మీకు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ దగ్గర నుంచి సర్టిఫికేషన్ దగ్గర అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అమెజాన్ దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా లోపల ఉన్నాయి. మీకు రేపటి నుంచి ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో మీకు అన్ని కూడా తెలియజేస్తారు. నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. మీరు మేము ప్రోత్సహించేది ఏంటంటే మీకు ఆర్థికంగా మేము ఫండింగ్ ఇస్తాం. మీరు ఒక 10 మందికో 100 మందికో ఉద్యోగం కల్పించేటువంటి మీరు ఖాళీగా చేయరు కదా. మీరు శాలరీ తీసుకుని మీరు చేయాలి. సపోజ్ 12 లక్షల అప్పుడు వదిలేసి మీరు చేస్తారనుకోండి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. చేశారనుకోండి మీరు చిన్న చిన్న అంకుర సంస్థలు అనమాట స్టార్ట్అప్స్. అవి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ కూడా చాలా వెసులుబాటు ఇస్తున్నాయి. మన సంస్థ కూడా వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా ప్రోత్సహించి మిమ్మల్ని ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా మిమ్మల్ని తయారు చేసి మీరు ఒక ఉద్యోగం కాకుండా మీరు మీ సొంతంగా మార్గం యజమానిగా ఉండాలనేటువంటి బలమైన ఆకాంక్షతోటి ఈ సంస్థ ఇది పూర్తిగా మీకు అన్ని విషయాలను కూడా మొత్తం అనుభవంగా ఉంటారు. ప్లాన్స్ 9 నుంచి 8:45 నుంచి సాయంత్రం 9 గంటల వరకు కూడా మేడం గారు ఇన్ఛార్జ్ వచ్చారు. ఇంటర్న్షిప్స్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చారు. ఆ 5 సంవత్సరాల నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ మంచి ప్లేస్మెంట్స్ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చారు. ఆల్రెడీ ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ మామూలుగా డ్రైవ్ స్టార్ట్ అయింది. అన్ని కూడా 100s మీద ఉన్నాయి. అందరికి కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ సంతోషంగా ఉంటారు. మంచి ఎకనామికల్ బ్యాలెన్స్ మంచి చదువుకోవడానికి వరకు మీకు ప్లే గ్రౌండ్స్ ఒక 10 ఎకరాలు ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది అని నేను చదివిన కాలేజీలో 5 ఎకరాలు కాలేజీలో మా ప్రాంగణంలో నేను చదువుకున్న కాలేజీలో 5 ఎకరాలు ఉంది. ప్లే గ్రౌండ్స్ అన్ని ఉన్నాయని చెప్పడం కష్టం. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అంటే అది నష్టం కాదు. ఉంటాయి కానీ పర్లేదు. ఏ కాలేజ్ అమ్మా
Wonderful. I like it. Andhra Pradesh Residential Junior College. Nagar Instagram, couple of institutions. ఇక్కడ నాకన్నా ఇంకో 10 రేటింగ్ ఉంటున్నాం. అది కాదు. కాదమ్మా మరి ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని మీరందరూ కూడా ఈ రోజు నుంచి కూడా ఒక ప్లెడ్జ్ కూడా మీతో చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎండింగ్ లో మీ అందరూ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి మంచి ఆశయాలతోటి మంచి క్యారెక్టర్ తోటి అబ్బో అవలేదమ్మా ఇంకా కూల్ బాగా ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలని అధిరోహించాలని మన ఆల్మిని అంటే మన దగ్గర చదువుకుని వెళ్ళి ఎంతెంతో అత్యంత శిఖరాలు ఎంతో వేల లక్షల ఎకరాలు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ప్రతి యూనివర్సిటీలో చాలా మంది మన వారు మన ఆర్మీ స్టూడెంట్స్ పనిచేస్తున్నారు. అలాగే అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి అవకాశాలను మీరు అందిపుచ్చుకుని మీరు పైకి మంచి జీవితానికి వెళ్ళాలని మెయిన్ ఎంత సంపాదించడం కాదు, మీరు ఎంత మంచి మనిషిగా మనసు ఉన్నటువంటి నీతి నిజాయితీ ధర్మము పూర్తిగా ఉన్నటువంటి మనిషిలాగా మీరు సంపూర్ణంగా మీకు మీ కుటుంబానికి అలాగే మీ బంధువర్గానికి మీ గ్రామానికి కానీ మీరు చదువుకున్నటువంటి ప్రాంతానికి కానీ మీరు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి కానీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చి మీరు మంచి పేరు తెచ్చిన వారికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఈ సంస్థ ప్రతి ఎస్పెక్ట్ వారికి కూడా ఈ GGU సెకండ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా వైబ్రెంట్ గా లక్షల మంది రాలేదు, సీట్లు లక్షల మంది రాలేదు, మీకు వచ్చి వెరీ ఫార్చునేట్, చాలా అదృష్టవంతులు. మరి దాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేశారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ నా ఈ మాటల్లోంచి ఏమంటే మీరు ప్రేరణ పొందామని చెప్తే చిన్న పేపర్ మీద రాసి ఆఫీస్లో వేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఫోన్ నెంబర్ వేస్తే నేను మళ్ళీ టెక్స్ట్ చేస్తాను నా ఫోన్ నెంబర్ రాస్తే దగ్గర పెట్టుకుంటారు రికార్డు చేసి ఈ 4 మాటలు మీరు ఇందులో ఏదైనా సంగ్రహించాం మేము అని మీరు భావించి మీరు ఖచ్చితంగా ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మరి అవ్వాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ మంచి పౌరుడుగా మీరు ఉండాలి, బాగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి వెళ్ళాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తూ అలాగే మీ సోదరులు కానీ సోదరి ఓన్ సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ వారికి కూడా నా ఆశీర్వదించి తెలియజేస్తూ అలాగే మీ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా నా యొక్క విషెస్ తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. జై హింద్. I'm vibrant and extremely happy for a wonderful missing of learning. Thank you very much. Future in the coming years and decades. Fine, thank you. We'll catch up again also. अगर प्रोग्राम में था फिर मिलेंगे हम 2 साल के था
So you need to change. These are not part of a stuff. I don't know where you studied. I don't know where you studied. Here it to the class. Here it to the Siddhartha. Here it to the very opportunity. It's for you, but you are still నార్మల్గా యూనివర్సిటీలో అనేది మాట్లాడుతుంటారు చాలా వస్తున్న వ్యక్తులు ఇప్పుడు ఈ న్యాయస్థితిస్ వాళ్ళందరూ దే ఆర్ having higher experience in academics. We are all working in various institutions. సో అలాంటి కల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఉండదు మీ సినిమాలు చూసే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లేదు బిఎల్ లేదు దోస్ ఆర్ ఆల్ ఒక త్వరలో ఇక్కడ షూటింగ్ త్వరలో విల్ బి హావింగ్ వన్ మూవీ షూటింగ్ హియర్ నో సీన్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ people from various are coming here, they will be talking to you. So don't compare. You might have listened to okay, let me start from first year. Let me take you through the entire process. First year, it looks very simple. Math, physics, chemistry, English. Part of that, we'll be having two subjects which are very known to you. But from civil numbers to obstacle will start. You will be exposed to different technologies, different subjects. Some of you might have mentioned AML, data science, data security. So it looks very simple. But once you start working on projects, you have to ask your security. A senior scientist from CD Pirani, he worked in Cambridge just like we need to video. Need for even if answers are in the same, he worked in the same lab, just like Thomas Alva Edison. He worked just like Netaji Subhash Chandra Bose. So he is one of the person who worked in international space. He did a lot of experimentation. Here the main principle is it's not about just listening to class, remembering the present, writing the examinations. Read, write, listen. Mark, read, and six. But here, if you Kakunda, now a new thing will come, apply. How you apply your how you apply your mind. So this is the motive behind the engineering stream. Don't take it casually because engineering it looks very simple on ground, but once you start writing your pen, it's very try to arrange your essay properly. Okay, let me go through the entire process regarding our orientation program. So here, how many semesters are there? I know three. First two semesters are very simple for you. It looks very simple on but very first thing, the first one is very important. The center of attraction is your parents. I'm not talking about you because the parents are the pillars of your B.Tech program. Make sure that you are the same as children. It's very difficult for any student to get engineering seat. Once you are getting engineering seat, it means that you are all gifted persons or blessed persons. Allah didn't say, don't take it casually, right? Next, just now you have seen our children are normally it's very difficult to make look at our but he's always very close to the students.
You will always help. అందరికీ హెల్ప్ చేస్తుంటారు, గైడ్ చేస్తుంటారు. He is having engineering college, polytechnic college, degree college, MSc college, medical college, medical college. He is into engineering and medical education sectors. So he has a lot of experience. చాలా అనుభవం వ్యక్తైనా he bring any new courses into our campus. Few days back we asked, sir, why don't we bring AML and dancing? He told yes. Then again we asked, sir, why don't you bring IPL into campus? Within few days, the IPL team is in the campus. We are now starting weekend course with collaboration with IPL. So these are the programs which will be very, very useful to our students. Next, next. So these are approach answer. We take Sashikar Varma. He is the man behind bringing good placement, good companies, good MOUs, good collaboration to our GGU campus. He will be traveling across the world, he will be meeting various people, he will be signing other events which will benefit the students. The focus will be on the students, like result. If any students, if any student return to campus, one should go with one or two opponents. That is the motive and benchmark. Some students are there in our campus who are getting four opponents, or four opponents. So these are all the students who are working in nature. Let's already have that. Simple. Student nature, work very hard and dedicate yourself such that you will be getting at least one or two opponents at the end of the cricket course. Next, our executive director, Lakshman Manager, she is also working very hard to build a campus which can suit the industry. Next, now we have seen two great persons. ఒకడు నాకు he's having experience in design. He is also work he has very focus in design. Another person, Henry Rashid, destroy your skin is very, very jovial. But if your subject is strongly certain in awareness, class is so steady. Once you listen to the class, it's very, very personality in skill. He is our pro vice chancellor, Dr. Henry Rashid. These are the two people who will give information about database. Some people are asking, so what is the difference between a normal college, autonomous, and university? Now, coming to the university, we have CBS, CBCS, credit-based choice system. That means we have everything of our choice. We create our courses based upon the need of the industry. So we create credits to our courses, and that's how our country is flexible. We have a flexible background. Flexible background is one flexible background. One industry came down, that's what we can. That's what we can do. Next, already all the people they came just now. You have seen our instructor, PMS Karangar. Again, you have seen not you have seen what's our bad traditions. This one is sitting on the layers, not in a legal one manner. Similarly, number of methods, again, again, Professor R.S. Rajgar, next time is a very simple, simple looking person, but is a very scientist who worked in civil mechanics, he worked in Cambridge University, more his similar inventions are very new. Next one is Dr. T. Prasad. He will be also taking classes within few days. That means these are people who are the driving force of the university. Next, we'll be meeting P. Jayakumar and Social Mobilization. Again, Dr. Nataraj Garu, School of Pharmacy. Next, here we are having different schools. GGU is the combination of various schools. School of Computing. Somebody may asking me a question, what is School of Computing? On the School of Computing, you are having B.Tech CSE, B.Tech Engineering, B.Tech Data Science, B.Tech Cybersecurity, and B.Tech CA and PCA. What is CSE?
All the courses related to CSE branch comes under School of Computing. What is School of Engineering? All the core branches, civil, triple mechanical, ECE, automobile, these courses are under the umbrella of School of Engineering. Apart from these engineering courses, we are studying School of Pharmacy, School of Sciences, and School of Allied Sciences. That means we are running various courses under engineering. It's an important point. We are not just studying only PT or MTech programs or MBA programs or MCA programs. We are also studying various programs to suit the need of the market. Next. These are the latest courses. Next, we are running PhD programs. Now, we are having valuable resource. One of the resources is faculty, experienced, qualified faculty to give you exposure on academics, research, and industry needs. Here, the faculty will give you the information. They will give you the knowledge and concepts. They will train you. They will know you. Always try to know the difference between 10th class teacher, plus 2 teacher, right? Engineering faculty. There's a lot of difference. Faculty here will give you information. They'll give you conceptual, theoretical background. Sometimes they will give you information about research. So if a fact is something your class, don't think that they are just teaching all of us to leave us. They are giving you a complete picture for a subject. That means you should go for self-learning. Self-learning and నేర్చుకునే ఆ ప్రక్రియని అలవాటు చేసుకోవాలి. That's more important. Next, here you're talking about mentorship and guidance. For every class, you'll be having a mentor. Mentor, he will give you all the information. He will guide you. If you have any doubts, you will contact your mentor. For example, in the first year, you will be staying first year person and second year, you will be studying the entire 1 year. First year, here in the article. You don't need to go anywhere. You pass out, put your ఇక్కడ ఇంకా ఇంకొస్తున్నాడు ఇక్కడ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంది ఇది హ్యావింగ్ థియరీ ల్యాబ్ అండ్ అసైన్మెంట్ అవర్స్ సీరియస్ అసైన్మెంట్ అవర్స్ అంటే నో వీ కమ్ యువర్ క్లాస్ యూ హావ్ టు సీ అండ్ యూ హావ్ టు వర్క్ ఆన్ సేమ్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ క్లాస్ కి చెప్తాడు మీ అసైన్మెంట్ బుక్స్ ఉంటాయి యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అంటే చెప్పిన పాఠాన్ని అర్థం చేసుకొని దాని అసైన్మెంట్ లో రాసి అసైన్మెంట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. It may be important questions, it may be important problems, or it may be related to important concepts. So, freedom where you can explore yourself. నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎవరన్నారు పైథాన్ is very simple. It was ఇప్పుడు వచ్చిన పైథాన్ still one of the oldest one. But today you are ready Python, you are learning Python. Just imagine. It's a 30-year-old programming language, but in India, you are learning in engineering class. Actually, if you go to Scandinavian countries, Python will be taught for a 6th class student. Scandinavian countries, so they fast developed countries, so the students are learning in 6th class or 5th class. Python is simple. Python are used in GPTs. GPTs to what? You are compiling your own GPT. GPT market now వచ్చేస్తుంది. Now today, students are developing LLMs in first year. LLM అనేది చాలా broad topics. I'm talking about CSE branch. It's very broad topic. But nowadays, first year students of B.Tech, they are developing LLMs in first year of itself. So students are very fast nowadays. Don't think that Python is simple and only. You have to be very fast in learning. How you need to work. Either is different. Study is different from working. We should work, not study nowadays. Example, YouTube only. YouTube में work చేస్తారా చూస్తారా? So you will be working on YouTube.
Because you are not just focusing on the YouTube channel. YouTube channel చూసుకున్న features ని కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. That's why last 20 videos చూడండి. Next subsequently ఆ 20 videos కరెక్ట్గా videos జనరేట్ చేస్తుంది తప్ప వేరే videos చూపించదు. That means you are working on algorithm there. So that's how the algorithm works in YouTube. Because it is reading your mind. Based upon last 20 videos, it is generating new next 20 videos. It's a like only. It's not static. It's a dynamic process. Because the algorithm is enabling the YouTube. Similarly, your video program should work with your algorithm. And the algorithm learning algorithm. How you have to keep your brain. Next, we're having labs. Labs are sir, mechanical labs. You don't find any laptops there. You don't find any computer systems. Especially CAD can cover meta only mechanical labs. Seriously, normally free one. Easily labs. Simply generations, motors. Again, you are talking about CSC and annual. You have in one of the most from mathematically cannot be compared to support. You need to buy a laptop, you should start working or work at home. Saturday holiday on the to every Saturday is a holiday. But it doesn't mean Saturday is work. It is a holiday for you. You should work on yourself. If you go to any other private engineering college, Saturday is also working day. కానీ యూనివర్సిటీలో అలా ఉండదు. The university faculty is totally different faculty. మీరు ముందు ముందు క్లాస్ షార్ట్ నుంచి చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ హాలిడే అని అనుకోకుండా ఇందాక చెప్తున్నాం. You should start working. You should start working for yourself. Don't need that ఎవరో వచ్చి మీరు చాలా మంది చెప్పలేదు. ఒకే క్లాస్ ఉంటారు 60 మందిలో చాలా మంది ఫెయిల్ అవుతారు, చాలా మంది పాస్ అవుతారు. ఫెయిల్ అయిన చెప్పడం పాస్ అయ్యడం పోవడం అని చెప్తారు. బాగుందా బాగా నేర్చుకుంటాం, బాగా చేయలేదు చెప్తాం. So you need to train your mind. That is self-assessment and mind. Assess your mind during assess yourself. Okay, next. These are called as centers of excellence. So what is the advantage of centers of excellence? And apart from regular efforts, only companies which మన campus, all labs, all your labs established in the that is called as centers of excellence. For example, Prasad lab. No. It was very simple lab. Still, computer lab will be software. Software is control. But that's why I want to learn. Mechanics should learn. They will be working on one software which is used in companies. Sir, I need student at Ragnaraki. Directly, you will be recruited into the control. That is the advantage of having a center of excellence. అలాగే we're having what choose as excellence. What choose are a software company. What choose a center of excellence అనేది ఏపీ and తెలంగాణ కలిపి కేవలం 32 కాలేజ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఏపీ and తెలంగాణ కలిపి only 33 colleges are having what choose center of excellence. In order to is one of them. Every year, what choose are will be coming to our hands for placements. Sir, how many are selected? 20. That's it. Why 20? Package is very high. Again, GGU is not focusing on small packages. We are not focusing on 4 lakh package or 6 lakh package or 8 lakh package. Our target is more than the reason is we are giving you the reason is we are giving you first year and civil and business to you. Second year only one company is there inside the campus who will be training you. Every student in the campus in latest technologies. The technically. Employee, 100
Most people will try to understand. So there is no disparity. Everyone will try. Me talent, me to know. It depends upon your talent. Who is a you do number of companies. Only the same jobs. Nothing real. All your skills got for seriously, but you the same student, same class, I can't do explanation, three explanation, six explanation. But it depends upon your skills. So try to work on your skills. Next, these are all central exercises. Okay. Now, in that circle, you're having University of London's University of California, Berkeley. UC Berkeley and just go to Google, just UC Berkeley right here. It's all the complete universities in Germany. We're having OU with UC Berkeley. But you must program from where? You see, but it's a huge computer. He started using the R and why using the is allowing us to run. Real means using the is proving more programs. Commonly in companies putting or using the 1 million also 3 million అంటే you are doing only to functions but not to other units. The reason is UC Berkeley encourages young talent. But in country they want innovation, creativity. You don't know what students on writing this one. So అప్పటి ఉంటున్నారు ఫోర్త్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత నేను ఇరవై స్థాయిలో మీరు ఉంటే normally class, I only track only the portals. One of the student got 4 of because his father is a farmer. He don't have even 5 books. He entered the college. He went from college with 4 of. ఆ సందర్భం కూర్చొని అలాంటి వాళ్ళ మాత్రమే తప్పకపోతారు who are performers, who are achievers, అలాంటి వాళ్ళని మనం right? Always give importance to discipline. మిమ్మల్ని తప్పని టైం చేసుకుంటున్నారు వన్స్ యు స్టార్ట్ క్లాపింగ్ యు ఆర్ డిగ్రీటింగ్ యువర్ స్టూడెంట్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద కొలాబరేషన్స్ నెక్స్ట్ ఇందాక సార్ చెప్పారు GGU with IBM GGU with KPMG and Bengal University sir what is the advantage of the partnership with IBM exactly IBM is a global certified company అందులో అతి తక్కువ మంది మాత్రమే సర్టిఫికేషన్ ఇస్తుంది అతి తక్కువ మాత్రం యూనివర్సిటీతో మాత్రమే ఎంఓయూ ఉంది వాటిలో మన యూనివర్సిటీ దట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ ఐబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ టోటలీ deepest program in the industry తక్కువ మంది తీసుకుంటాడు will come across first days in 1 days. అలాగే KPMG and Bengal University. This is a global student program which is having huge demand in the market. Next, you need collaborations. Next. Now, right now, 28 and 29, my one universities resource persons are coming to our India and they will be visiting our GGU. I want to see our team also. They will be coming to our campus. They will be interacting with our students, with our faculty members. Sir, what is the best in Taiwan? Taiwan is the best in semiconductor chip technology. India chip technology start on here. Taiwan is a technology chip technology. They are collaborating with India. Few years from India. India.
So what is the advantage of this program? You can do internship program in Taiwan. With internship director Taiwan, a company does the internship program. Next, not just the companies. Again, you can do MS programs. You can do programs from these universities. Next. So these are the deans of our schools. Next. Next. HODs of our next. Next. Now, this is called as student mentoring program. If you don't have a proper mentor, you might even able to. So you have to be focused. You have to be focused. Focus your mind, train your mind properly, be positive, and always be energy such that you can do good programs in your 4-year course. Next, this is a camp 5. Next, placements. Next, here, placements are not. 5 companies are coming every year. And also, one is Capgemini, Accenture, Cognizant, Mahindra, one is ఈ కంపెనీ ఏపీఐ తెలంగాణలో ఆ కాలేజీలో లాభంలో వస్తుంది. ఈ 5 కంపెనీస్ ఏపీ తెలంగాణ our is the only university where these 5 companies are listed. Capgemini జరుగుతుంది ఇప్పుడు డ్రైవ్. Example చెప్తున్నాను. Capgemini will have special placement drive for girl students. Last time only girl students 70 మంది మన The only thing is you need to focus. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, you need to focus. First year నుంచి 4th year వరకు 8 కన్నా సిజిపి ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే you are on eligible for MNCs, top MNCs or coaches. I am not talking about 3 lakhs packages or 4 lakhs. I am talking about more than 8 lakhs. So directly from GGU, you will be landing into a company. Are you able to understand my language? Yes or no? So focus right day 1. Your 3rd year, 4th year, June 4th is starting. June, July, August. ఈ 3 months లో ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోతాయి మన క్యాంపస్. 4th year మొత్తం ఫస్ట్ 4th year లో 3 months లో ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోతాయి. ఆగస్ట్ 15 నుంచి కామన్ కూర్చున్నారు. 4th year ఎండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోయి ఎండ్ అవుతారు. Next year, 4 years, sorry, so those are closed. So, you know, if you have so what is that's day 1. If you are having a student of 60 in your meetings, what you are is at least manage to reach 9 jobs. So I'm only able 20%. There are guarantees. That has for income price. So last year to the year, no, if you are a team leader, you will not include a student who is having backgrounds. Simple logic. They want people